of salah of another 30 days, in such a way that the amount again comes in the custody of the fakir. This exchange will continue until the fidya of all the salah gets paid off. Subhanallah. Basically, my viewers on Madani channel, what we said earlier on is that if you do decide to give money with the intention of fidya, then you need to also define what this fidya is specifically for. How many salah, how many fasts are being missed, and then the ulama ikram in Bab al-Madinah can sort this out for you. So if you say that I've given like £200 fidya, £100 fidya, or whatever you give, then you need to at the same time say that this is for X number of salah, or X number of years of salah, or X number of years of fasting as well, and then inshallah they can arrange for that fidya to be done. So you can denote that as well. But again, whatever donation you make to Dawah Islami, please make sure that the intention is there, because one thing that we take very, very seriously with Dawah Islami, and we should always take this very, very seriously, is that whatever the intention of the donor is, that money should get to the right source as well. And alhamdulillah, I remember this year when I was helping our Maliyat Zimadar with his accounts, and all the money that came in to the UK, and he broke it down in columns of all the different intentions, and there was about 75 or 80 different intentions of people that I want to donate it for this, I want to donate it for that, mashallah, Maliyat Zimadar in the UK, he broke every single penny down, and so at the bottom he had a total that this money is for this money is for this money is for this. Just one thing before I go forward, sorry Harun bhai. One of our Zimadars has put this on my desk. He's smiling now. This is our money box majlis. This is our money box majlis in the UK, and these money boxes are placed in our shops. They're placed in homes, and so people will keep this in their home and they put donations in these. If you wish to have a money box in your house, a money box in your business, then again, the numbers that are there, please contact them, and they will then come to you and place a money box in your home or business. Periodically, every month, the people will come and they will take this box off you. Just a note as well that for people that are watching on Madani channel, that whoever comes to your house, he will have an ID badge on him. Yeah, check the ID badge and make sure you check that badge, because you do get certain people that do try and pick up charity boxes that aren't due to them. So this is another way that people are donating. And alhamdulillah, we're getting a lot of a good response from this. People take these home, they put them in the shops, put them in the takeaways, put them in the homes, and alhamdulillah, then the brothers can collect. And again, it's a way that every day you can put in a few pennies, but a few pennies every day and makes pounds, and then a few pence go to a good cause. Just coming back on that, alhamdulillah, one of the things that the viewers of Madani channel might be wondering is, alhamdulillah, such an amazing setup with, you know, so many students and alhamdulillah, so much expense. It's the work of these brothers behind the scenes. Oh yes, without doubt. They work day and night with money boxes, with the maliyat. You know, you just mentioned 80 different columns of intentions. Yeah. That's the amount of effort, and you can imagine how painstaking that task is, but it's just to make sure that if you've made the intention, your money gets to the right place. So today, Hafizab, the intention is going to be that for that Jamia teacher, for that madrasa teacher, I want to donate so that when they teach these children, I have a share, a proportion in that, and inshallah that will get there. You are directly paying for those wages. It's a unique opportunity. I don't think I've ever seen this sort of opportunity where you can donate, and like I mentioned at the beginning, you know, you can donate with that intention. And if there are how many teachers in the UK? I put you on the spot there. I reckon about 170, 180 teachers in the UK. Yeah. 180. So if I make the intention, for example, that I'm giving it for those teachers, I will get reward for all those teachers teaching? Inshallah. Definitely, without doubt. There you go. What a unique opportunity that is, though. You know, when like you mentioned them 80 columns, I remember when we were going through and we were doing an internal audit, and there was a couple of pounds that we weren't 100% sure. I remember that was mentioned, yes. And we spent hours, you know, going back through the receipts, going back to the source to make sure that money. So this is alhamdulillah, whatever you donate to Dawah Islami, I can personally assure you that Dawah Islami will ensure that money goes to the correct cause. You know the thing that Khalid Bhai just mentioned, Yaqeen Karenge, I came across that, whether it was Khalid Bhai who told me or Haji Sahab mentioned it, and I was sat there baffled thinking, you've dealt with all these thousands and you have spent all this time wondering where the few pennies were. It was just literally, it was about
£1.20 or something like that. Yeah. I was The annual literally. accounts, and we were like banging our heads trying to sort it out, and we were phoning And, people and checking. it was the unbelievable. I've receipts. seen, when it comes to Qurbani time, that's another time, because if you by mistake forget one person's name, his Qurbani will not be done. Allah, So Allah. that's a very big burden on the Islamic brothers. It's checks and balances it's there. very, very Alhamdulillah, Dawat important. Islami is providing this service for Dawat Islami. So, in every walk of life of a Muslim, we try and provide the services there. And all this, Khalid Bhai, is Madani Markaz. It gives us the Shari training as Yes. well. To those Islamic brothers who are responsible for these duties, if they are responsible, then they must know these Shari masails, or else Madani Markaz will not give them that I know zimmedari. some of our zimmadars that are probably watching now, sometimes they find it hard that, when you are given this responsibility and then you have all these Shari masail and Tanzimi masail, but them are all there for our own personal safeguarding. Especially, Khalid, sorry, I keep interrupting you. No problem. Especially, the Wakalat Nama. Some people, they say, why do we have to go and read this? I think you need to explain what a Wakalat number is. Wakalat Nama is basically that it's a letter that is read out to those people. It's a declaration that is read out to those people who are giving their Qurbanis to Dawat Islami. Now, you say, because we deal with this as well, and it's sometimes you think, is it really important? Yes, it is important because it's a ruling of Sharia. And then sometimes we say that, look, other Tanzim don't do that. But again, because Dawat Islami, we are taught that we have to definitely go through this. Just to give you an example of this Wakalat number of our views there, this is basically for the time of the year when we do Qurbani. And basically you are giving permission to Dawat Islami to do the Qurbani on your behalf. And not only that, what happens is sometimes when you buy an animal, you buy a goat, or you buy a cow, or you buy a camel, then it comes with string, or it comes with a bell, or it comes with other bits and bats, and these sort of things. Now, because you have bought that animal and you've also bought that rope as well, so Dawat Islami says, look, that rope is yours. Now, obviously, we can't, if we're doing the Qurbani in Karachi, then we can't send that rope over to Bolton, to Harun Bhai. So basically, we have to, from a Shari perspective, we get Harun Bhai to sign a letter and saying, look, this is everything that's involved in your Qurbani, obviously the cost of cutting the meat, the hide, the rope, everything, that give us your permission to use that in a good cause. I'm dying to say this. Go on. 8 more units from Bolton, but then the Islamic Sisters, alhamdulillah, have collected 45 units as well. SubhanAllah. MashaAllah, Division Nigran of Karam and Murshid, Bisharat Bhai has texted in 3 units from his family as well. So don't worry, Harun Bhai, I'm still in a massive lead. You need to wait. Mine are all coming from Bolton. These two brothers Yours are coming from all over It's the like country. the hair of the tortoise, maybe we're running ahead, but I think Dewsbury's gone to sleep at the moment. We've got Bury in Bolton and Dewsbury here, but all of the other towns across the UK, and not only the UK, I'm appealing to USA, Canada, Europe, South Africa, everybody that's watching us now, please donate in this cause, inshallah. This is a golden opportunity for each and every one of you. And inshallah, if we were the other day, we were sitting, Harun Bhai, and we were talking about that 8 years ago, where was Dawat Islami, where is Dawat Islami now? Subhanallah. Yeah, and alhamdulillah, the work of Dawat Islami is progressing every day. And if you were to look back 8 years ago, where we were, then it's hard to believe that we've got here. But it's just the fairs of Amir al-Sunnah that we're here today. Subhanallah. And we have a brother here in the studio with us that was responsible for purchasing this building that we're in now. MashaAllah. And I remember that when there was a time where, we basically rented a little room. And we had a little ijtama there. And there was probably 30, 40 brothers coming. And alhamdulillah, now within the same town, there are 3 buildings. There are masjids, there are madrasas, there's a jamia running here. Alhamdulillah, so this is the work that's progressing. But like I said earlier on, this is your Dawat Islami. This is the future of our ummah. Nigrani Shura gives a beautiful Madri pool with regards to the work of Dawat Islami that we are doing now. That he said to us when he came to the UK, he was travelling, I can't remember, maybe to Scotland or somewhere. And obviously in the UK, wherever you travel on the motorway quite a lot. And he said to us that, I've just been on the motorway. Yeah? And when you're on the motorway, you're travelling 60, 70 miles an hour. And he said to us that, this motorway, when it was built, was it built 60 miles in 1 hour? And I said, no. He said, did they build 60 miles in 1 day? I said, no. He said, so what? I said, well, maybe in some cases, maybe they built 1 mile in a month. Yeah? And he said, so they faced the hardship in the rain and the snow and the sleet, and they came across big boulders, and they came across obstructions and came across problems, and they built that road so that today we can travel at 70 miles an hour. And I said, yeah. He said, you are the road builders of the future. Subhanallah. Dawat Islami is the road builders of the future. That today, yes, okay,
maybe you're finding it hard to build these madrasas, maybe with these difficulties are there. But inshallah, if we donate in this good cause, if we give our time to this good cause, then inshallah, maybe, in my lifetime, we might not see the fruit of this. But inshallah, I can guarantee you this, that I might not see it in my lifetime. But inshallah, we will see in our graves and we'll see in the hereafter when the ummah can travel on the motorway of Dawat Islam. Inshallah. He's dying to say something. He's got a good one of it. Even one is good for me, mashallah. We got Khalid Bhai, mashallah, with 2 units. Abdul Majid Bhai, both of them from Sheffield, 2 units. And also Karame Murshid Division, mashallah, I've just had a message, 80 units so far, mashallah. And Harun might be thinking, well, that's not Dewsbury. We call it Dewsbury Ham, so because Rotherham and Dewsbury together. There's one by, mashallah, he's placed 3 units and he's asked for special dua as well from both of you. Shazad Bhai from Rotherham just texted in with 1 unit, mashallah. So keep these, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel. I know that it's 11:15 and some of you might have, it's 11:15, seriously, don't even know what time is. But alhamdulillah, there will be someone who is still awake. But we don't want you to really ring people up now and say to them, wake up and donate something. Don't worry, inshallah, when they wake up in the morning, you can ring them. Don't forget them though, but do ring them. Message now. Yeah, Haji Javed from Rotherham, 1. Hassan Bhai from Rotherham, 1 unit as well. Harun Bhai, the phones is going crazy. MashaAllah, we got Dr. Saab, alhamdulillah, in Leicester. Even though I think he needs to go to work in the morning. Just want to mention that, today is our the week ahead silsila as well. Yeah. But we've incorporated that in with the telethon. Are you going to teach us the dua as well now? There's so many messages coming. I said, what was the dua from last week? Sallallahu alayhi ya Rasulullah. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Okay, an easy one for you. What was the hadith park? Sallu ala al-Habib. Subhanallah. Before you said it, I thought you were going to say that, and I had it in my mind. And it's just basically that you can donate to this good cause, be it in a unit, like we just mentioned, or you can donate less than a unit as well. No matter what it is, be it £1, be it £10, whatever you wish, you can donate. And also, like we mentioned earlier on, the money boxes, you can take a money box home, contact your local zimadar, and they will put a money box in there. And that way, you can just put pennies in. And obviously that pennies will make all the difference on the day of judgment as well. So I just had one Islamic brother, Khalid Bhai, they were asking me, when Darul Madina is going to open in their city, and if you can just explain to us, why are we so desperate to open a Darul Madina? Darul Madina, basically, for our viewers of Madani channel that are watching right now, is the Islamic schooling system that Dawat Islami has implemented. And obviously we're feeling a need within our community where some parents are afraid of the education that is being provided for their children. So Dawat Islami has taken this step that there is a need for worldly education as well. So what Darul Madina basically is that establishment that will provide the education for your child, and the plan is that child will have the education so that when he leaves our establishment, he becomes a role model within the Muslim community. He becomes an upstanding member within the community. And the plan going forward within the UK is that we're going to start with, basically we started with the nurseries and we're starting with the primary schools. And the plan is that we're going to take that forward, one step at a time. We're taking it from the nursery to the primary school, then the primary school to the secondary school, from the secondary school to the 6th form, 6th form to the university, inshallah. So that the plan is that whoever comes into Dawat Islami, that they will stay with us for the whole of their education life. So that the plan is that if they go through the college university life, marhaba. If not, they go through the Jamia life, marhaba. So that when they, at the age of say 23, 24, when they leave our education established, then inshallah there'll be a Madani, or there'll be a doctor, or a barrister, or a lawyer, or whatever it is, so that they can, and they have that strong Islamic foothold and that strong knowledge. Now, there are many towns around the UK that are saying we want a sister's school, we want a brother's school, we want this, and I know this. But what we need is we need people to come forward to assist in this, because as you can understand, and Harun Bhai can back me up with this as well, that unlike running a masjid, unlike running a madrasa, there's a lot more involved technically
following the rules of the land and all the policies and procedures that you need to follow, and the curriculums and the lesson plans and the daily plans, etc., etc. So again, like we said earlier on, you may not be a muballigh, you may not be an alim ad-din, but you may be in the education field, and maybe you can give your time into developing our curriculums for our schools. Maybe you can look help us with our policies and procedures. Maybe you can help us with our lesson plans. Maybe you can help us so that when Ofsted come and visit us, we're in a better position. Or maybe you can actually come and be a teacher in our schools as well. So this is what's happening. Again, we're getting a lot of, at the moment, because we're starting at that age, the sisters that are coming in, they're feeling very comfortable because they're coming to teach in our schools in an Islamic environment. So they're feeling so very if there's any one watching that they want to come and teach in Dawat Islamic schools, Yes. the schooling, so obviously the wage is going to start from about £3 an hour. No. Just Don't be generous. No. On a serious note, within the UK, whatever work we do, be it a madrasa teacher, be it a jamia teacher, be it a teacher within Darul Madinah, we follow the minimum wage of the law of the land, which currently is 7.20. But we have a grading system, and within our madrasa Darul Madinahs, they are graded depending on the qualification they have, how long they teach in the madrasa. So not all of our teachers are on 7.20, and that is the minimum. And again, we follow the law of the land. Everybody's through the books, and everybody has a DVS check. Every teacher has to go through safeguarding training as well. So we run the system properly, and then we start at the minimum wage, and depending on experience, if you're a hafiz, if you're an alim ad-din, then we upgrade that. Same with our Madanis who are teaching in our Jamiatul Madinas. Again, there is a grading system for that, depending on how many years experience they've got, depending on what the responsibilities are in the Jamia. So there's a grading system for that. So we reward our staff depending on what experience they've got. And we have, like in the civil servants, you have a grading system. We have grade 10, 11, 12 up to grade 18. Same with our Darul Madinas. Within our Darul Madinas, we are paying wages, and I can tell you now that some of our Darul Madina staff, they are on very, very good wages. We realize that if you want to provide quality, then you have to pay for quality. Yeah. So we realize that, and we can't go along and skimp and save. And our aim is to provide the best. Dawat Islami, in my mind, is a brand, and people expect quality, and our aim is to provide that quality. Be that in our madrasas, be that in our jamias, be that in our why I asked you that question is maybe sometimes people will be thinking, if I go and study and become a lawyer or whatever, or if those who don't even educate themselves in, you can get a good job in a call center, you get minimum wage £8. Why work in a call center where we're going to give you more money? No, but as well as that, this is a fallacy, officer, because I tell you, a lot of people think, let's go do any degree, we'll get any sort of decent job. With this field, the demand is so high now, as Khalid Bhai mentioned earlier, that you give us an English-speaking alim, and he can earn money that other people... You're talking about lawyers, yeah? Lawyers these days, they can't find jobs. No, they can't. How many of our graduates are there who've been 3-4 years looking around for jobs, and yet if they'd been alim ad-din, they would have had the honour and the respect of being these amazing people in society who lead the way, and not only that, they would have earned good money as well. وَلَا تُمَارِحُ وَلَا Subhanallah. La tumari akhaka wa la tumazihhu. Subhanallah. Do not make fun of your brothers and sisters. Do not be angry with your brothers. Do not be angry with your brothers and sisters. And do not make fun of them. Subhanallah. We're going to take some calls now, mashallah. We've got quite a few calls now waiting. First call, please. My name is Kanis Fatima bint Zira Qatari. I am a student of Madrasatul Madina Lil Banat, Leicester Hanafi Kabina. We have given 2 units for the telephone, and can you make dua for me and my family? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi MashaAllah, MashaAllah. Next call, please. मोहम्मद अतीक अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मदीना काबीना उस्मान गनी से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 422 यूनिट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रकम भी जमा करा दी गई है। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी नीयत है कि इंशाअल्लाह हम 563 यूनिट इंशाअल्लाह करने में कामयाब हो जाएंगे। मस्जिद करीम के सदक़े इंशाअल्लाह ये कारकर्दगी मुकम्मल अल्लाह ने चाहता कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next call, please.
शोएब अत्तारी हिंद मदनी अत्तारी काबीना गुजरात के शहर मोड़ासा से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी हिंद मदनी अत्तारी काबीनात जो कि गुजरात का 60% हिस्सा है हिंद गुजरात का, तो उस काबीनात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अब तक इस्लामी भाइयों की जामिअतुल मदीना के मुदर्रिसीन और असातिज़ा, मदरसतुल मदीना के मुदर्रिसीन, असातिज़ा और निगरान काबीना और दीगर ज़िम्मेदारान इस्लामी भाइयों की कोशिशों से 1100 के करीब यूनिट की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नीयत आ चुकी है। माशाअल्लाह, 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 सुभानअल्लाह. Next call, please. My name is Muhammad Abdul Mannan Attari. I'm speaking from Toronto, Canada. I am 15 years old, and me and my brother Muhammad Abdul Hannan Attari make the intention of providing one unit which we earn from our pocket money, and we are giving this unit for the Isal Sawab of our father Abdul Rahman Attari. We also gave 5 units which are from my mother. Please make dua for me and my siblings. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. From the pocket money. MashaAllah. Any more calls? Is there another call? One more call, please. जी हैदराबाद दक्कन जामिअतुल मदीना तब्बाख जी, मैंने भी 1 यूनिट टेलीथॉन के लिए जमा करवा दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi. MashaAllah. From Babul Madina, Karachi, 422 units from one area alone. MashaAllah. Just coming back to Darul Madina before we go on. Sorry, Khalid, just before you do, brother from Accrington said we want to join into the Madani competition between you and Hafiz Sahab. Yad Murshid Division Ziyai Kabina, 63 units from Accrington. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Javed bhai. Better late than never. Subhanallah. Darul Madina, we mentioned Darul Madina before the phone calls, just to let you know that we are trying to establish more Darul Madinas in the UK, and I don't know if the technical staff can do this, but if you are listening, if you are interested in getting involved in the work of Darul Madina in the UK, then the email address for Darul Madina in the UK is info@darulmadina.co.uk, and Darul Madina darulmadinah.co.uk, info@darulmadina.co.uk. Send your details there. If you are in the educational field, be it a teacher, be it in the Ofsted or wherever it is, please give us your time and your services, inshallah azza wa jal. And if you feel that there is a need to open up a Darul Madina in your area, then also please let us know, and we can try and assess the suitability. So just on that, the importance is that what might take you and I weeks to do, there'll be brothers out there who can do it in a day. Of course. Because they know what they're doing. Yeah. So it's very important. And this work of deen, just imagine if one of the brothers said, I know the education system, I'll help you. And with his help, we set up a Darul Madina where every year there are 100 children. He would get the Sadaqah Jariyah for that for the rest of his life. It's amazing. You've just mentioned that, but a typical example of that, Arun Bhai, is obviously within the UK, we've called some of our Madanis from Pakistan as well to come and to provide the teachers in our Jamiatul Madina and some of our Fazana Madinas until we can get our own production going. And alhamdulillah, Harun Bhai being a barrister, he's in the legal profession, so he's assisted within that majlis. He's given his expertise in that field, and as a result of that, we have Madanis that have come over to the country and are teaching in our Jamiatul Madinas. So whatever your field is, whatever your background is, like you say, whatever Harun Bhai has done in a couple of days, it might take me a month. But we need everybody to come forward, whatever your background is, whatever your field is, whatever your expertise is, then we can adopt that expertise to the Deen of Islam and help Dawah. It's a beautiful thing you said. Sorry, but it's a beautiful thing you just said there. We use our talents for ourselves, and we cash it in for ourselves. Let's cash our talents in for the sake of Allah Azza wa Jalla, the beautiful Deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you've got an ability, you're using it for yourself to make money or whatever, why don't you use that for the sake of Allah Azza wa Jal? How beautiful is that? SubhanAllah. I can remember when we purchased a building in Rotherham and we saw all these wires running around everywhere and thought, clip them. So we started clipping every wire. But when we had an Islamic brother walked in and he goes, why are you clipping all these wires? These are all, what do you call them? Electrical system. No, they're all communicate. You've got such a system.
And we thought, because we didn't know, alhamdulillah, then when we purchased the Sheffield building, that Islam brother, mashallah, helped us, to run it. Yeah, and no, he did more than that. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, you're watching the telethon that's going on today at the moment. And the purpose of this telethon is for Madrasatul Madina and Jamiatul Madina to cover all the wages of the staff there, be it teachers and others as well. One of the majlis that I'd like to mention as well is our Madani Qafla. Halil, can I just, sorry, I keep interrupting you. No problem. We've got a very beautiful Madani Guldasta that is ready that we want to show the viewers, inshallah. Ji, labbaik. میرا نام محمد آصف خان اتاری المدنی ہے. الحمدللہ عز و جل میں 1426 سنی ہجری 2005 سنی عیسوی کو جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل ہوا اور الحمدللہ عز و جل اسی وقت دعوت اسلامی کے علمی تحقیقی تصنیفی شعبے المدینہ العلمیہ میں خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات جس میں مدنی اسلامی بھائی اپنی قابلیت کے مطابق خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، ان میں ایک شعبہ المدینہ العلمیہ بھی ہے. الحمدللہ عز و جل اس شعبے میں تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. اس میں اپنی خدمات بطور رکن مجلس المدینہ العلمیہ، رکن مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ، ناظم المدینہ العلمیہ اور المدینہ العلمیہ کے کئی شعبہ جات میں خدمات سر انجام دینے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ عز و جل میری نیت ہے کہ میں اپنے تمام مدنی منوں اور مدنی منیوں کو باعمل عالم دین بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ وہ اس دین متین کی خوب خدمت کرے. آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مدنی منوں اور اپنے مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں تاکہ وہ دین متین کی خوب خدمت کرے. جب میں نے نیت کی کہ میں عالم دین بنوں اور تو مجھے باقاعدہ ایک شخص نے کہا کہ مولوی بن کر کیا ملے گا آپ کو، یہ 3000 سیلری ہوگی آپ کی. لیکن الحمدللہ عز و جل میں نے ان کی بات نہیں مانی اور جو میں نے نیت کی اس کو مکمل کرنے کے لیے میں باب المدینہ آیا اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر مکمل درس نظامی میں نے کی. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میرے پیارے پیر مرشد کا فیضان ہے کہ ان کے طفیل کہ ان کے فیض سے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کرام جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کوئی جامعۃ المدینہ میں تدریس کر رہے ہیں، کوئی مدرسہ مدینہ میں پڑھا رہے ہیں، کوئی مدنی چینل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کوئی مدرسہ مدینہ آن لائن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کوئی مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوئے ہیں، کوئی تخصص فی الفقہ کر کے دارالفتاء میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے شعبہ جات 103 شعبہ جات ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے، جس میں کوئی بھی فارغ و تحصیل کسی بھی طرح کی خدمت الحمدللہ وہ اپنے منصب کے مطابق خدمات سر انجام دے سکتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس جامعۃ المدینہ سے علماء کرام فارغ ہوتے ہیں، ہر عالم دین کو الحمدللہ اس کے منصب کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق کوئی بھی ایسا سلسلہ اس کے لیے بن سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دین متین، دین اسلام کی خدمت کرے. MashaAllah. By the way, you're saying golden opportunity. Tell me this, have you ever in your life had the opportunity to contribute to the wage of a teacher teaching the Quran? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ever? No. Hamza? Ever had the opportunity? Only today. Only today. It is a unique opportunity, though, isn't it? I'm not exaggerating. It's never happened. And some of us, and we're getting on a bit as well. We're all probably over 40, and I don't think I've ever had the opportunity to contribute to the wage of a teacher teaching the Quran. And that's the beginning. And then it's a teacher teaching the Hadith Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's a teacher teaching alims and making alims. I really think, honestly, it's an amazing opportunity. Harun bhai, you can't even pay a teacher for the Quran that he teaches. It's the time that these guys are giving.
And subhanallah, so some of the teachers that I've met in Madrasatul Madina, they mashallah teaching the Quran as well. And then I personally, I saw one teacher, he picks up the brush and he starts cleaning the and I goes, Qari Sahib, were you not teaching the kids? And he goes, yeah, but I want nekiyan as well. So if he picks up the brush and starts cleaning. So alhamdulillah, that's the tarbiyat that Dawat Islami gives. Learning in Jamiatul Madina, and she said that her bajis, her teachers, that many a time they're cleaning, and when there's a lot of people in the Jamia, they're sitting where the shoes are. This is the Alim ad-Din. Subhanallah. The Jamia teachers are sitting where the shoes are on the floor there. I think our technical staff is saying to us that we've got a lot of calls, we've been talking too much amongst ourselves. We need to, obviously, all you, mashallah, are ringing in with your calls. So we'll take a few calls now, inshallah. Can I a call, please? दुबई से बात कर रहा हूँ मैं मेरे वालिदैन अपनी तरफ से 2 यूनिट देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जामियातुल मदीना फैज़ान फ़ारूक आज़म मालेगांव हिंद में टेलीफोन का सिलसिला देखा जा रहा है अभी एक इस्लामी भाई ने 1.5 यूनिट यानी 10,000 रुपये जमा किए हैं मज़ीद कोशिशें जारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिंद से मोहम्मद अशरफ अतारी अस्करो हुजूर मैंने नियत की थी कि 12 यूनिट जमा करवाने की तरकीब बनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 4 यूनिट हो चुके इंशाअल्लाह मज़ीद 8 पे कोशिश जारी है आप दुआ फरमाएं कि जल्द से जल्द ये यूनिट की तरकीबात बन जाए कोशिश जारी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए हमारे लिए हमारे घर वालों के लिए मक़सद की दुआ फरमा दी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह Next call, please. मेरा नाम उम्मे हबीबा काया है मैं स्पेन से बात कर रही हूँ मेरी फैमिली ने 1 यूनिट की नियत की है मेरा नाम है मोहम्मद फरहान अतारी और मैं ब्रिस्टल यूके से बात कर रहा हूँ मैंने नियत कर ली है 1 यूनिट टेलीथॉन में जामियातुल मदीना के लिए देने का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. From Bristol, mashallah, we have a Khazanah Madina there in Bristol as well. Just before this, I wanted to mention, before we go on, is the Madani Qafla. Why I stress this is, do all our viewers that are out there, what is Madani Qafla? Madani Qafla is where a group of brothers will leave their home, they'll travel in the way of Allah to a different village, a different city, a different county, a different country. And they'll spend time there, not only learning about Islam, but also teaching Islam to the locality as well. And alhamdulillah, just for our viewers that are watching now, alhamdulillah, within the UK at the moment, there are those lovers of the Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, those Ashiki Rasul, that are traveling in a 12-month Madani Qafla, they're traveling, we've got a Madani Qafla that are on 12-month Madani Qafla, one's in Spain, Subhanallah. one's in Italy, one's in Germany, and they're on a 12-month Madani Qafla. They have been there now for 2 months. They'll come back home for 6 days and they will go again. And the plan is that the jadwal will be that every 2 months they will come home for a week and then they'll travel on the way. Look at the commitment. MashaAllah Azza wa Jal, alhamdulillah, we've got a lot of phone calls that are coming in. I just want to mention, MashaAllah Azza wa Jal, that all these donations that the Islamic brothers and viewers of Madani channel are giving, you might be thinking, Harun, sometimes you get this, okay, when you give something and you buy something, you get the results there and then, don't you? Because you've bought something. Now, when you are giving in the way of Allah Azza wa Jal, you're giving them donations. What is the reward that you're gonna get? Alhamdulillah Azza wa Jal, on the day of judgment, for every penny. Now, I mentioned a verse of the glorious Quran that Allah Azza wa Jal, He says that, Hadith Qudsi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that, whatever, donations that you will give them, you will receive them on the day of judgment. That's the time when we need all these donations. I was just on that. There's a beautiful hadith in Mubarakah that Allah Azza wa Jal has said, O son of Adam, deposit something to me out of your treasure. It will never burn, sink or be stolen. I will give you a full return at the time when you very need it. Subhanallah. So the time when we need it, the time in the grave or the hereafter,
जब ज़रूरत होगी, this investment will come back then. And the Accrington brothers are very serious, and the Accrington sisters, mashallah, are very serious as well. 13 units from Accrington sisters now. Subhanallah. So they're trying to smart both of us. MashaAllah. They're still taking many calls, mashallah. Can we take some calls? Can we take a call? Yeah, mashallah. Take some calls. Call us back, please. No calls. I think we seem to have a technical problem. They say there's about 50-60 calls. If we, for some reason, we do not air your call, then please with those, we will try our best to get through the calls. I was just mentioning the Ashki Rasul that are traveling on a 12-month Madani Qafla. If you wish to travel in a Madani Qafla, then please get in touch with your local Zimmedar. It gives you a golden opportunity. And again, it's another one of those things, like giving a donation today. Subhanallah. Shaitan will be on your case until you actually do it. Yeah? Subhanallah. I know a particular brother not far from here, he's told me many times that whenever he makes a near for Madani Qafla, Shaitan is on his case until he puts his foot inside the masjid. And by traveling in a Madani Qafla, it gives you the opportunity to learn those things that we think we know. We think we know these things, but unfortunately we don't know these things. Many times we think we know how to pray as-salah. Actually, we got Madani Gulgasta for us now, inshallah. There was just a message from the technical staff that we have a Madani package that we'd like to play. ये गुलदस्ता चलाएं please. मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के शोबे जामियातुल मदीना से दरस निज़ामी करने की सआदत हासिल हुई और दरस निज़ामी के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी ने अपने शोबे मालियात में काम करने की सआदत भी बख्शी। तो दावत इस्लामी का एहसान अज़ीम है कि हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के बाद अपने शोबे में खिदमत करने का मौका भी अता फरमाया। मदनी कामों के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। यहाँ दावत इस्लामी के शोबाजात में सीखने सिखाने और मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने के मौके भी हैं। जैसे कि मदरसतुल मदीना में पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ाने के तरबियत भी होती है, पढ़ाया जाता है। इसी तरह दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना से फारिग होने वाले दावत इस्लामी के तकरीबन हर ही शोबे में आपको मिलेंगे, चाहे मालियात हो, चाहे शोबा तालीम हो, मदरसतुल मदीना हो, असासा जात हो और जो भी हमारे यहाँ शोबा जात हैं। तो आप भी जामियातुल मदीना में, मदरसतुल मदीना में अपने बच्चों को दाखिला भी दिलवाएं। इंशाअल्लाह पढ़ने के बाद दावत इस्लामी जो भी प्रोवाइड करती हैगी और उनके आगे के मामलात के लिए भी दावत इस्लामी साथ देती है। आप तमाम ही नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि जैसा कि मदारिसुल मदीना और जामियातुल मदीना के हवाले से टेलीथॉन का सिलसिला किया जा रहा है, इसमें आप भी अपने यूनिट शामिल कीजिए, आप भी अपने ज़ाती रुकुम से भी इसमें हिस्सा मिलाइए। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ भी हासिल होंगी। और ये दावत इस्लामी के जो शोबाजात हैं, खुसूसन मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, इसमें मजीद तरक्की के लिए आपका भी ताउन दरकार होगा। तो आप भी इसमें डोनेशन मिलाते जाइए और अपने अजीज़ों क़रीब रिश्तेदारों और अपने दोस्त अहबाब को भी तरगीब दिलाइए। इंशाअल्लाह क़ब्र और आखिरत की ढेरों ढेर बरकतें हासिल होंगी। MashaAllah. So, Hafizah, we were talking about Madani Qaflas travelling all over the world. Alhamdulillah, Khalid Bhai was telling us Italy and different countries. You know, some of the brothers, it's an amazing mindset to give up. You know, we're not prepared to go on a weekend and give up our time, and yet some brothers give up 12 months. You know, we've already got, mashallah, some Islam brothers who are traveling on a 12-month Madani Qafila. Mashallah. Now, these are some of the Jamiatul Madina students as well. You know, and it's not only that they get the education, but they get the, you know, the hand of, you know, practical life as well. Because that's obviously, that's what their main duties will be. Tarbiyat as well. You know, so tarbiyat is very important. And this is what Amir Ahl Sunnah is really looking at. You know, we want muballighs, we want alim How do you deens. translate tarbiyat? Training. Training. Yeah, training. Madani training? Madani training. Yeah. It's a Madani mindset, isn't it? Because you can have certain knowledge, but if you haven't got the right mindset, you might not be able to benefit yourself and benefit others. Alhamdulillah, in the beautiful Madani environment of Dawat Islami, not only are you given the knowledge, but you're given the training and the mindset. See, you don't want just Islamic brothers or alims just to be in the masjid. All their duty is to lead the namaz and then go into the hujrah. That's what Amir Ahl Sunnah doesn't want. Amir Ahl Sunnah wants ulamas, alims to be leading the salah, yet teaching the people and then going out
now and meeting people as well. You know, after you said that, there was one area I went down south to look at some buildings, and I was there on some work, and you know the local people, they said to me, we had a Madani brother, and he was amazing because he wasn't just doing what you said. He had brought together the entire community with love and affection of the teachings of the Quran and Sunnah. And they said, look, he's gone now, we're missing him, can we have him back? He was so amazing, he was holding everybody together. And this is the, this is the house of Allah where people were coming to read namaz in groups because they loved the Imam, because the Imam gave them so much love and affection. And this is the tarbiyat that Alhamdulillah Rabbil Alameen, in the beautiful environment of Dawat Islami, these people are getting. So the scholars that Khalid Bhai mentions that are now in the system and this year they're going to be graduating, we're really looking forward to them, because when you see them around in the jamias, they are so humble, you don't even know. Khalid Bhai, before we went into the Madani Guldasta, you were signing some papers off. Oh yes, before yes, Alhamdulillah. Sorry, it's a private question. You don't have to answer it. That's okay. Alhamdulillah, what we are doing as well is we are buying another building, MashaAllah, not very far from here. Inshallah, that will be a masjid and a madrasa. Subhanallah. Again, feeding the demand of the community, and we're just signing the papers before that. So inshallah, that will be opening soon, inshallah. But I think we've got a lot of calls here. Okay, definitely. So can we take the calls? Can we have the calls, please? ایک یونٹ میں نے جمع کروایا, ہمارے نگران فضائل بابو نے نیت کی ہے 126 یونٹ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. میں احمد رضا قاری شعبہ مالیات گجرانوالہ ترمذی کابینہ سے الحمدللہ میں نے اپنی سیلری میں سے 1 یونٹ باپا کی دعا کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دیا, اور الحمدللہ میری والدہ نے بھی اپنی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے پیش کیا, اور مزید میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ عزوجل میں یونٹ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے کوشش کر کے ترکیب بناؤں گا. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری ہے. اللہ عزوجل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی فرمائے. میں بھی آج مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں 2 یونٹ جمع کروا کر اس کی رسید حاصل کر چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. نیکسٹ کال پلیز. میں محمد الطاف اختر القادری. الحمدللہ عز و جل میرے والد محترم کی جانب سے 1 یونٹ عطیہ میں دعوت اسلامی کی جانب پیش کرتا ہوں. اسی طرح میری والدہ محترمہ کی طرف یونٹ میں دعوت اسلامی کی جانب پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالی اس مبارک ماحول کے ساتھ ہمیں تعدم حیات وابستگی وفاداری کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. محمد اشفاق اتاری مدرسۃ المدینہ جامعہ مسجد جنت البقیع اوکاڑا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنی طرف سے 1 یونٹ کروایا ہے, اور الحمدللہ مدرس قاری محمد فاروق اتاری نے بھی اپنا الحمدللہ 1 یونٹ کروا دیا ہے, اور یہ کی بھی نیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ٹیلی تھون میں زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. MashaAllah, MashaAllah. Dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we're actually coming to the end of this silsila at the moment, and the purpose of this telethon was to collect donations for our Madrasatul Madina and Jamiatul Madina, the wages in running, the expenses there. And like we mentioned before, in the UK there's approximately 3,000 students in approximately maybe 30 buildings where Madrasatul Madinas are taking place, and we also have with our Jamiatul Madina approximately 200 students in the UK in 2 Jamiatul Madinas. But that's just UK. Jamiatul Madinas and Madrasatul Madinas are all around the world, especially in Pakistan, in Hind, and in all around Europe, in Greece, Italy, Spain, Norway, all these countries around Europe, Canada, America, all these places, alhamdulillah. So please support this cause. Before the cause we were mentioning about Madani Kafla, a lot of people think that maybe I don't need to go on a Madani Kafla. I know it. I have that basic knowledge. But you'll be surprised that if you travel on a Madani Kafla, what you learn. And in the same way we say to people that if you buy a brand new car, then every 6 months you service the car. Every 12 months you take it for a fitness test, an MOT test. And you make sure that that car is in tip-top order. But when it comes to our salah, when it comes to our wuzu, when it comes to our ghusl, we don't check it, we don't make sure it's still correct.
So Madani Qafla is an opportunity where we can all go and we can check our our salah, we can check our wuzu, we can check our ghusl. We've got a lot of calls inshallah, so we'll just take some more calls now because we're coming towards the end of the silsila, and I want to try and take as many calls as possible because I know a lot of people have rang in, and rather than listening to us, we'd rather listen to them. Can we take a call please? شاہد اتاری ہند کے شہر رودرپور سے 12 یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں، جس میں 6 یونٹ صدقہ نافلہ اور 6 یونٹ ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ، 12 یونٹس ماشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. میں امتیاز رضا اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ آپ کو 1 یونٹ دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. نیکسٹ کال پلیز. میں عمان سے سمیع اللہ بات کر رہا ہوں. میں مدنی عطیات مہم میں 1 یونٹ کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Allah Azza wa Jal give everybody the tawfiq to at least do 1 unit. Next call please. کاشف علی اتاری مرکز العلیا لاہور سے میں نے اپنے گھر سے 4 یونٹ کی جمع کر لیا. انشاءاللہ وہ صبح میں ذمہ داروں کو جمع کروا دوں گا. میری اور میرے گھر والوں کی اور رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. Amen. Amen. You know, it's amazing when we get calls from Pakistan and they're donating 4 units, 5 units, 12 units, because like I said earlier on, from their salaries, so much more as a percentage. One more call please. اختر اتاری پیٹر برو حنفی کابینہ اجمیری ڈویژن سے عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں اور میری فیملی کی طرف سے 2 یونٹ انشاءاللہ جمع کروائیں گے. انشاءاللہ ہماری فیملی کے لیے خیر و برکت اور ہمارے والدین اور ہماری مغفرت کی لیے دعا کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, the last call Hafsa was from Peterborough. Peterborough, MashaAllah, the people of Peterborough have always supported us financially. Very much, Alhamdulillah. The buildings that we've got in that area, Leicester, Nottingham and Derby, they've supported them a lot, MashaAllah. May Allah Azza wa Jal reward them. May Allah Azza wa Jal give them all the tawfiq to continue donating in the way of Allah Azza wa Jal. Khalid bhai, just on the, you said, alhamdulillah, different areas people are contributing. Alhamdulillah, the jazba, that you see, the enthusiasm that we've seen is just amazing, especially when it comes to the work of Dawat Islami and donating and helping Dawat Islami. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Day by day, it is increasing and everybody wants to be a part of it. We've got now, basically about 7 minutes left. And now, anybody who's still thinking, should I do it? This is a unique opportunity. Do it. Send me all the messages, not half a sub, and I will then announce. Block my phone. Can somebody block his phone, please, for the last 10 minutes? And I'll start off with this from my parents. Khalid bhai, do dua for them. Allah Ta'ala give them sehat and a long life. 12 units from them. MashaAllah. We've got Habibullah bhai from Doncaster, who's donated 2 units as well. MashaAllah. Like I say, even when this silsila is finished, yeah, you can still donate for this good cause. Wherever there is a building within the UK, you can carry on coming to them buildings and donate them. Or you can, the numbers that you see on the screen, the WhatsApp numbers on there, you can contact them numbers there and you can leave a WhatsApp message and we will get in touch with you and collect your donations. We still have a lot of calls that we're trying to listen to. So I'll take some more calls now. If we can have some more calls. محمد لیاقت اتاری مدینہ شریف سے میں نے اور میرے بڑے بھائی محمد انور نے 2 یونٹ جمع کروا دیے ہیں. دعاؤں کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ زوجل. فرام مدینہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. مدینہ والے کو بھی ہمارا سلام پیش کرنا. کاش, I hope, I pray to Allah that everybody that is watching today, in the way that Amir al-Sunnat has done dua, that whoever donates in this cause, may Allah Azza wa Jal give them a vision of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Ameen, ameen, ameen. Uses all his strength and efforts in collecting units for this good cause. Then he prayed to Allah Azza wa Jal that at the time of death, may Allah Azza wa Jal show the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam to that person. Ameen. So beautiful thing, you know, it's really cheers up that we've got a message from Medina Park. MashaAllah. We've got an Islamic brother, MashaAllah, Salim Bhai from Sheffield, 2 units from him as well. MashaAllah. We've still got plenty of calls. Next call, please.
پنجاب پاکستان شافعی کابینہ ڈویژن عطائے مرشد مجلس خوشر اطراف گاؤں کے تحت الحمدللہ عز و جل یونٹ کی مد میں 26,525 روپے جمع ہوئے، 40,000 کی نیتیں اور کئی من گندم کی نیتیں ٹیلیتھون کی برکت سے ترکیب بنی۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کی عمر بالخیر دراز فرمائے۔ Next call, please. حضور میں ہند سے ہبلی کے شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچوں کی امی نے 2 دن میں 8 یونٹ جمع کر لیے ہیں اور مزید 4 یونٹ جمع کے ٹوٹل 12 یونٹ کرنے کی ان کی نیت ہے۔ خاص کر کے دعائے مغفرت فرمائے ہم سب کے لیے۔ میں نے 7 یونٹ بہاڑی مکتب مالیات میں جمع کروا دیے ہیں۔ میں محمد حسین قاری حالن کے شہر ڈیم سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھر والوں کی طرف سے 4 یونٹس قبول فرمائیں اور ہمارے شہر کا ہدف 113 یونٹس اور ہم نے تقریباً یونٹس کی ترکیب کر لی ہے۔ MashaAllah Azza wa Jal. MashaAllah, Rotterdam. We've got a Madani Guldasta now. You see, the thing is we've been talking for so long. There's so many calls that are recorded. There's so many Guldastas. So we're trying to show as many as we can before we finish. 2 units, Khalid Bey, for my Dada and Daddy Jan from me as well. Madani I do Guldasta dua for them. They're not well at the moment. میں محمد عمران اتاری المدنی بن عبد الغنی عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تعلق رہا ہے۔ بیسیکلی اسکول میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو مدنی ماحول سے وابستگی کا ایک سبب یہ بنا کہ نوابشاہ سے چونکہ میرا تعلق ہے بیسیکلی، اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا سالانہ مدنی مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور اس کو دیکھ کر بڑا ایک شوق ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور بچے جو تھے وہ سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، پھر ان کو انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ اس سے جو ہے اس ماحول کے قریب آنے کا مزید ذہن میرا بنا تھا۔ تو پھر ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے میرا داخلہ مدرسۃ المدینہ میں کروایا تھا، اور مدرسۃ المدینہ میں جب پڑھے الحمدللہ تو وہاں سے پھر ہمیں ذہن ملا جامعۃ المدینہ کا۔ تو نوابشاہ سے پھر باب المدینہ کراچی جامعۃ المدینہ میں شرکت کے لیے حاضری کے سعادت ملی۔ تو اللہ کے فضل سے 2008 سنہ عیسوی کے اندر جامعۃ المدینہ سے سند فراغت حاصل کی، اور درس نظامی مکمل الحمدللہ 2008 سنہ عیسوی کے اندر ہم نے کیا تھا۔ الحمدللہ جب درس نظامی سے فراغت کا موقع ملا تو اس کے بعد سے ہی مدنی کاموں کے اندر، بلکہ مدنی کام تو اس سے پہلے بھی جاری تھے، کچھ کام وغیرہ کے حوالے سے بھی تعلق مزید بڑھ گیا۔ VCD مکتب تھا، وہاں سے پھر ہم الحمدللہ مدنی چینل میں آئے، مدنی چینل میں شعبہ تفتیش کے ساتھ تعلق رہا، اور آج الحمدللہ شعبہ تفتیش کی ذمہ داری بھی مجلس مدنی چینل کی طرف سے میرے پاس موجود ہے، اور شعبہ تفتیش جو ہے وہ لیڈ کرنے کی سعادت الحمدللہ حاصل ہو رہی ہے۔ مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ اب اس کے اندر فائنل پریویو مکتب بھی آتا ہے، اور اسی طرح دیگر شعبہ جات بھی ہیں۔ تقریباً شعبہ جات کے اندر مفتشین اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے اور ٹیکنیکل کے حوالے سے تفتیش کیا کرتے ہیں، پورا پریویو کرتے ہیں، اس کے بعد یہ MCR سے سلسلہ آن ایئر کیا جاتا ہے۔ مرشد کی نگاہ کرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم بالائے کرم مجھ پر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل پر آ کر لائیو اور ریکارڈڈ بہت سارے سلسلے کرنے کی سعادت الحمدللہ حاصل ہوتی ہی رہتی ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم درس نظامی کریں گے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی چینل پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے، لیکن یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، امیر اہل سنت کا کرم ہے، آپ کا فیض ہے، اور مجھ جیسے اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں کہ جو مجھ سے بہتر کارکردگی اپنی پیش کر رہے ہیں اور دین کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور جب دعوت اسلامی کسی ایک اسلامی بھائی کو درس نظامی کی طرف راغب کرتی ہے، کوئی دعوت اسلامی کے ذریعے سے درس نظامی کے اندر تعلق اپنا قائم کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے بہت سارے مواقع جو ہے
وہ کھل جایا کرتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ذہن یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے اندر مدنی اسلامی بھائی ہونے ہی چاہیے، اور دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے، سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور تقریباً شعبہ جات میں الحمدللہ مدنی اسلامی بھائی اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی اپنے مدنی منوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک کریں، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں، جامعۃ المدینہ میں داخل کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی مدنی بن جائیں گے اور علم دین کی بہاریں خود حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ Allah, MashaAllah, may Allah gives all the ability to study in Jamiat al-Madinah. Regarding the telethon today, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the purpose of the telethon today was to raise funds for the Madrasat al-Madinas and Jamiat al-Madinas, not only in UK but around the world, to cover the wages for them. And I have the karkardagi here of some of the Madrasat al-Madinas in the UK. I can see that I've got a Nigrani Kabinat in front of me, eager to listen to this karkardagi. Nottingham, mashallah, 45 units. Leicester, 58 units. Preston 25 units, Rotherham 76 units, Bowdler Green 42.5 units, Newcastle 7 units, Rochdale 1 55 units, Accrington 63 units. We're going to package now first. We've got a guldasta that we need to run, so we'll get the guldasta and then I'll give you the karkardagi inshallah. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی عطیات ٹیلی تھون مہم جاری و ساری ہے۔ اگر آپ نے اپنا حصہ ملا لیا ہے تو اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا حصہ نہیں ملایا تو ترغیبات دی جا رہی ہیں۔ میں بھی کچھ ترغیب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور جامعۃ المدینہ میں عالم بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی 102 سے زائد شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، اور جیسے مدنی کام آپ سنتے رہتے ہیں، شعبہ جات کے نام سنتے رہتے ہیں، جگہ جگہ مدارس المدینہ موجود ہیں، جامعۃ المدینہ موجود ہیں، تو الحمدللہ عز و جل جگہ جگہ جامعۃ المدینہ قائم و دائم ہے، تو اس میں آپ اپنا حصہ ملائیے۔ میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو مدرسے سے پڑھے ہوئے اور جو جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے، جب انہوں نے تعلیم مکمل کی اور دعوت اسلامی میں ہی رہے، اور دعوت اسلامی میں رہنے کے بعد جو ہے ان کے جو شعبہ جات ہیں، مدنی چینل ہے یا جامعۃ المدینہ میں یا مدرسۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں نے ان کو مالی طور پر مستحکم دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پہنتے بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ سے الحمدللہ عز و جل ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے، وہاں سے ناظرہ پڑھا، وہاں سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد جو ہے مدنی چینل کی آمد ہو گئی۔ اب جب مدنی چینل کی آمد ہو گئی تو پھر مدنی منوں کی تربیت وغیرہ کا سلسلہ ہوا، تو پھر اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ کا ایک سلسلہ تھا، مجلس کے جو معاملات تھے، تو پھر اس میں ہمارا ایک مدنی انتخاب ہو گیا۔ تو چلتے چلتے آج مدنی منوں کے جو سلسلے کرتے ہیں، مدنی خاکے ہیں، تو جو بھی مدنی منوں کی پرفارمنس وغیرہ ہوتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل تقریباً اس میں تیاری میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو یہ تیاری کروانی ہے۔ آج پھر مدنی چینل پہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی الحمدللہ عز و جل خدمات انجام مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہو جائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرور دیجئے۔ اب یہ کہ دیا بھی اس نے ہے اور اسی کی راہ میں دے دیا تو اپنا کمال بھی نہیں ہے، اور جب دیا تو اس پہ ثواب بھی ملا، تو کیا ہی شان ہے ہمارے رب کریم کی کہ وہ دینے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس پر جو ثواب بھی دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر سنت کی کتنی پیاری پیاری دعائیں، میں اپنی ترغیب میں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا کو بھی شامل کرتا ہوں۔ جی سنائیے کیا دعائیں امیر سنت کی۔ یا اللہ، جو ٹیلی تھون میں کم از کم 1 یونٹ جمع کروائے، اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو 1 سے زیادہ جمع کروائے اس کو زیادہ جلوے نصیب فرما، اور اے اللہ، جو اپنی طاقت بھر جمع کروائے تو اس کو مرتے وقت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ بھی نصیب ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھائیں۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ذہن بنا تو جمع کروائیے. آپ کا ذہن بنا ہے، اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیے، اپنے رشتہ داروں کا ذہن بنائیے. الحمدللہ عز و جل ہمارے مفتی قاسم صاحب ہیں، مفتی فضیل صاحب ہیں، مفتی علی اصغر صاحب ہیں اور مفتی ہاشم صاحب ہیں. ماشاءاللہ عز و جل اتنے پیارے پیارے نورانی چہرے ہیں. اور ان کا آپ انداز دیکھیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں ماشاءاللہ عز و جل، دنیا بھی اچھی ہے الحمدللہ عز و جل، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی. جس ہمارے ایک مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہ سرائے مدینہ میں آپ کا مدار ہے، اور کیا ہوا 3.5 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کھلی. پورا ایک واقعہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کی قبر کھل گئی تھی، اور جب آپ کی قبر کھلی تو 3.5 سال کے بعد کم و بیش آپ اپنی قبر میں صحیح سلامت تھے، آپ کا جسم سلامت تھا. جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل تھے، عالم دین تھے. الحمدللہ عز و جل آج قبر بھی روشن ہے، چہرے بھی روشن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی وجہ سے، ان کے چہروں کی وجہ سے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو مدنی عطیات مہم جاری و ساری ہے، تو آپ کا بھی تعاون جاری و ساری رہے. اللہ عز و جل میں اخلاص کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی عطیات کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Allah Azza wa Jal. These people that are you seeing in these Madani Gold Dosta, you see them on the Madani channel, and you see that the services that they are providing for the Deen of Islam, especially on Madani channel. But these as well, these are Jamia students. These are the students that have become graduated from our Jamiatul Madinas, and now they are providing this service on Madani channel, where they are providing the silsilas that we are seeing. Alhamdulillah, you know, the Madanis that come out to the Jamiatul Madina, some of them go on to teach in other Jamiatul Madinas, some of them go on to be imams in other Jamiatul Madinas, some of them go on to be muftis, and some of them go on to different areas within the works of Dawat Islami. And as Hafiz Rafaqat mentioned earlier on, we have approximately 105 departments of Dawat Islami, and so, you know, within each of these fields we need these Islamic scholars to guide us and to assist us. So whichever field these Madanis go into, inshallah, they pass on the blessings to everybody as well. We have quite a lot of calls. So I don't really want to talk much at the moment because we've got a lot of calls and we're coming toward the end of the silsila, and I want to try and take as many calls as possible. If at the end of the silsila, if we've not taken your call, then I do ask for forgiveness. Please forgive us here. We're trying to take as many calls as we can. Unfortunately, maybe we spoke for too long. Can we take some calls, please? وہ ایک بستہ لگا ہوا ہے ہمارے فیضان ابتار جو ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے، تو ان کا مدنی منہ بھی یہاں پہ پڑھتا ہے. الحمدللہ 13 یونٹ جو ہے یہ اپنے گھر والوں کی طرف سے لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں مال میں برکت دے. MashaAllah. 13. Next call, please. My name is Iqbal Attari from Stoke-on-Trent. I study in Jamiatul Madina, and I study fiqh, surf, nahw and Arabic. And there's a telephone going on for staff and Madrasatul Madina, and we need help to contribute to schools. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. MashaAllah. That young man from Stoke, did he say? Yeah, MashaAllah. Next call, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Ulfat Ali Attari from Bradford, UK. I am a student at Jamiatul Madina, Bradford. Alhamdulillah Azza wa Jal, Jamiatul Madina is a great opportunity to seek ilm-deen. And for this project to run smoothly, we need your donations and help in this great cause. May Allah bless you in abundance. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. MashaAllah. A Jamia student, MashaAllah. Next call, please. My name is Muhammad Awais Attari from Nottingham, UK. I study in Jamiatul Madina, Bradford in 2nd year. Alhamdulillah Azza wa Jal. I'm currently studying the sciences of Mantiq, Nahw, Sarf and Fiqh. And as you know that on 5th of March
2017, there will be a live telethon for the staffs of Jamiatul Madina and Madrasatul Madina. It is a Madani request that you donate generously to this noble cause. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Another Bradford student. MashaAllah. Another call, please. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm a student at Madrasatul Madina, Bradford. I'm currently studying fiqh and Arabic as well as laws of Salah, and my target is to raise 1 unit, and please donate generously towards this cause. MashaAllah, it's nice to see our Jamia students, MashaAllah. One more call, please. My name is Hamza Ali. I study in Madrasatul Madina, Bradford. I study fiqh and Arabic. My target is to donate 1 unit. Please donate generously. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. MashaAllah. One more call. My name is Muhammad Rizwan Atali. I'm instructing Madrasatul Madina, Halifax. My job role is the safety of the child and make sure the child is not wasting his learning time and wandering around the building. Also, I make intention of donating 2 units, inshallah azza wa jal. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار Khalid, a country where parents are worried to the extent that they can't sleep about their youngsters, and then seeing these youngsters from Jamiat al-Madina, doesn't it just, and this is the opportunity that the viewers at Madani Channel are getting today to contribute to provide more facilities for these and other youngsters from this country. It's just amazing. When you see these youngsters, doesn't it fill your heart with joy? Allah. It's like, you see that when people go from here to Pakistan and they see the Madani Huliya of these people that are amazed over there. I'm just being informed, mashallah, that even is waqt jo Pakistan mein hai, takriban fajr ka waqt hai Pakistan mein, to abhi bhi mashallah wahan par bhi log kale karke donate kar rahe, mashallah. Allah. ہم تو یعنی کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں لوگ اس وقت جو غالباً کیا ٹائم ہوگا 5:15 ہوگا وہاں پر، تو ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، لوگ ابھی بھی فون کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ہمت ہے، ابھی بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے لائنیں کھلے ہیں. پلیز کنٹینیو ٹو ڈونیٹ. There's another angle to that, Khalid bhai, as well. The people, mashallah, have got the jazba and the enthusiasm to donate. But look at the Madani Channel team there. Mashallah. And all the people who are involved in this telethon. They've been going for what? More than 16 hours or 18 hours? Alhamdulillah, Rukni Shura Abdul Habib bhai was there for a long time. Our own Hafiz al-Faqat Sahab was here all day as well. If you go to the Madani Channel studio in Pakistan, it never closes. Subhanallah. I think we've got a package as well. I think we got a package. 5 calls, mashallah, more calls, mashallah. Can we take a call, please? الحمدللہ عز و جل بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا، اور اسی مدنی ماحول کے تحت قائم کردہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر دعوت اسلامی کے تحت ہی جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کی سعادت نصیب ہوئی. درس نظامی کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ میں تدریس اور تخصص فی الفقہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی. تخصص فی الفقہ کے بعد اور جامعۃ المدینہ میں تدریس کے دوران ہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بیرون ملک سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں سفر، پہلا سفر الحمدللہ کینیا اور تنزانیہ کا ہوا، جہاں پر کینیا مکی انتظامی کابینہ کے رکن اور تنزانیہ مشاورت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دیگر ذمہ داریاں بھی رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل جیسے ہی مدنی چینل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیا تو مدنی چینل میں مفتش کی حیثیت سے، پھر اسی دوران ایڈیٹنگ کی سیکھنے کی ترکیب اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی ترکیب بھی مدنی چینل میں رہتے ہوئے سیکھنے اور پھر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. اور الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل میں ایز اے ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر الحمدللہ عز و جل مختلف ذمہ داریاں
الحمدللہ UK میں بھی مدنی چینل کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور UK میں عربی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم جرمنی کے شہر ہمبرگ میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ یہاں سفر جاری ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ 5 مارچ کو دعوت اسلامی کے تحت ایک ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے، کہ جو کہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے مدنی عملے کی تنخواہوں وغیرہ کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ کم از کم ہر گھر کے ہر فرد کے حساب سے اپنا حصہ لازمی ملائیے، یا کم از کم ہر گھر سے 1 یونٹ تو لازمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عطیات کو، آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا۔ MashaAllah. That's Bilal Madani, who's also, like he said, he's been to the UK and he's assisted with the brothers here in providing the training, the tarbiyat, so that they can record silsilas for Madani channel. It's what you said earlier, Khalid Bhai, as well. Look, Madani as well, but doing so many other things. Oh, alhamdulillah, mashallah. So many other things. Next call, please. Got plenty of calls. میں مدرسۃ المدینہ ابو حنیفہ ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے 17 یونٹ ابھی تک جمع کروا دیے ہیں۔ الحمدللہ مزید جتنے بھی ہیں وہ کوشش جاری ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مزید یونٹ اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے خصوصی درگاہ فرما دیجیے گا۔ محمد اجازت اتاری ڈسکا مدرسۃ المدینہ شیران تار سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ٹیلی تھون کے سلسلے میں 6 یونٹوں کی ترکیب کی ہے، تو یہ 6 یونٹیں جو مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے مدنی عملے کے لیے ترکیب ہے، اللہ قبول فرمائے، اور خصوصی دعا کی التجا ہے، دعا فرمائیے گا۔ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا ناظم جامعہ حمزہ مدنی گزارش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ٹیلی تھون کے سلسلے میں تقریباً 16 یونٹ اور مزید 6000 روپے وہ مجلس کو جمع کرا دیے ہیں، مجلس نے وصول کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اساتذہ اور طلباء کی کوشش قبول فرمائے، اور ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں عروج لازوال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکمل کندی ڈیرہ اسماعیل خان KPK سے، الحمدللہ میں نے جامعات المدینہ کے لیے 4 یونٹ دعوت اسلامی کو جمع کروا دیے ہیں۔ دعائے برکت و استقامت کی التجا ہے۔ سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ بوندی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ٹیلی تھون کے لیے 1 یونٹ ہند کے بوندی شہر سے ایک ہی اسلامی بھائی نے دیا ہے، باقی کوششیں جاری ہیں۔ دعا فرما دیں اس اسلام بھائی کے لیے۔ غلام مصطفیٰ اتاری رحمت آباد ایبٹ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میں اپنے والدین، والدہ، والد، دادی، دادا کے اصال ثواب کے لیے 1 یونٹ عطیہ کرتا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ عابد آباد دیاری۔ الحمدللہ ابھی ایک شخصیت جن کا نام خالد بٹ صاحب ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے 1 یونٹ پیش کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے مال میں جان میں مزید برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ MashaAllah. Any more calls? No, MashaAllah. MashaAllah, we come towards the end of this. Okay. الحمدللہ عز و جل یہاں پہ ہم مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو محمد احمد بھائی انہوں نے 1 یونٹ جمع کروا دیا ہے۔ ہمارے عارف بھائی ہیں، انہوں نے 2 یونٹ جمع کروا دیے ہیں۔ حاجی محمد یار صاحب ہیں، انہوں نے 1 یونٹ جمع کروا دیا ہے۔ مقبول بھائی ہیں، وہ 1 یونٹ کی نیت کر رہے ہیں۔ ہمارے امجد بھائی ہیں، انہوں نے بھی 1 یونٹ کی نیت کی ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل نیتیں ہیں اسلام بھائیوں کی، وہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ MashaAllah. You see people that are donating from all around the world. MashaAllah. یہ دیکھیں کہاں سے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ تقریباً فجر کا وقت ہے پاکستان میں، لوگ ابھی بھی فون کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے کال سینٹر ابھی بھی اسلام بھائی یہاں ہے، اور پاکستان بابر مدینہ بھی وہاں پر کال سینٹر میں اسلام بھائی موجود ہے۔
The numbers are at the bottom of the screen. You can ring them numbers. The brothers are still here in the call center here. They're still waiting for your calls. You know, this time you really realize, जब अक्सर कहते हैं कि दावत इस्लामी कहाँ नहीं है, we're working in 200 countries. It's at times like this that you can hear. MashaAllah, MashaAllah. So all the people that have donated, MashaAllah, to this cause is for the Madrasat al-Madina and Jamiat al-Madina. The aim of this telethon was to donate for those wages that cover our Madrasat al-Madina and Jamiat al-Madina, and the aim was to raise enough money to cover the salaries for one whole year. Inshallah Azza we continue to raise this. You can continue to donate. You don't have to wait for a telethon to donate to this good cause, and you can donate to Dawat Islami at any of our centres or any of the people around the world. And like I said earlier on, when we did our accounts this year, there was 80 different areas where people have donated for. Just during one of the breaks, we signed for a building that we're opening a new masjid in our locality very, very soon. This is happening throughout the UK. Khalid, just if somebody wants to donate, does it end today? I mean, if somebody wants to donate tomorrow or the day after, or wants to carry on collecting for this amazing cause, how do they do it? I mean, Dawat Islami website. Like I said, there's a Dawat Islami website. DawatIslami.net. There's DawatIslami.net. There's the WhatsApp number there. The WhatsApp numbers will be recorded. You can leave your messages there. Brothers in your local area. Brothers in your local area. Brothers in your locality. Sisters in your locality. So you can continue to donate. And what happens is, Harun, by that, I remember that a couple of years ago we did like a telethon for certain students, and even now when I'm doing the accounts, I see people are donating for a Hafiz. Subhanallah. For, so even afterwards you can continue to donate. And like I said, like Qatra se kaam chalta, alhamdulillah, people are donating a small amount but a continual amount. For our Madani channel, like I said when I was checking the accounts, there's a person that donates £1 a week. Whatever you are happy with, try and donate. Just on that, Khalid, before we go, if somebody wanted to do a direct debit, if somebody wanted to do a direct debit, say for the wages for the teachers, for the Jamia and the madrasas, £26 a month or something like that, they can set that up, can't they? Alhamdulillah, alhamdulillah. Our Madani channel at the moment, alhamdulillah, a lot of the running costs at the Madani channel is through these standing orders that people every month or every week are donating a certain amount. So if everybody wants to do this, again, it's a form of sadaqah jari, because what happens is sometimes you are busy in life and you forget. So for example, I asked you, Harun, that if you set up a standing order for £12 a month for our teachers. So it's less than £3 a week, isn't it? It's less than £3 a week. And what happens is you're busy, you're running around the country, but every day something is going from your account to this. So whether you remember or you don't, something is going towards this good cause and building up your bank balance at the end of time. MashaAllah. We have, coming towards the end, but there's so many guldasta, there's so many phone calls, like I said earlier on. I apologize if we're not taking, we're going to take a guldasta now, MashaAllah. मेरा नाम यूसुफ सलीम अत्तारी है और मैंने दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में तालीम हासिल की। जिस वक्त मदरसतुल मदीना गुलिस्तान मुस्तफ़ा फेडरल बे एरिया में ये गालिबन दूसरा या तीसरा मदरसतुल मदीना बना था, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तालीम हासिल करने का शरफ हासिल हुआ। मदनी कामों के लिए जो साथ दे अतार का। उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों के दरमियान एक मुकाबलों की कैफियत रहती थी और मुकाबला सालाना बेसिस पे करवाया भी जाता था। उन मदनी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और बयान के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार पोजीशनें ली। 2 या 3 बार इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की। उसी मंच पर मुझे एक वाक़या याद है कि हमारे निगरान शुरा अलहाज मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी साहब से ऑटोग्राफ लेने का मौका भी मिला था। तो उस ऑटोग्राफ में हाजी मुश्ताक साहब ने, जिसे कहें कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ मुझे बयान कर दिया और चंद मकासिद दे दिए। हौसला अफजाई के अल्फाज भी थे, मगर साथ साथ कुछ रहनुमा उसूल भी उन्होंने बयान किए जो आज तक मेरे जहन में, जिसे कहें कि नक्श हैं, और वो ऑटोग्राफ मेरे पास अब भी मौजूद है। मगर उन्होंने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया था और एक मैसेज दिया था कि कभी दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहे। आज जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कई मजालिस को बाबुल मदीना सतह पर और बिलखुसूस मजलिस राब्ता बराए ताजरान को पाकिस्तान सतह पर देखने का और उनके साथ उनकी खिदमत करने का शरफ भी हासिल है। बताने का मकसूद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
मदरसुल मदीना से मैंने तालीम हासिल की और इन मदरसे से फ़ारिग होने के बाद दुनियावी तालीम भी मैंने हासिल की और ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने बिज़नेस में कदम रखा। मेरी तालीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया और जिसे कहें कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से बहुत अच्छा बिज़नेस किया। चंद ही सालों में अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने का मौका भी मिला। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से मुलाकात हुई। हाजी अब्दुल हबीब भाई ने बड़ी ही प्यारे अंदाज से दावत इस्लामी के चंद काम मेरे ज़िम्मे लगाए। मदनी कामों के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। चूँकि माइंड पहले से ही दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाला, जुड़े तो हम दावत इस्लामी से थे ही, और सिर्फ फ़र्क ये था कि मदनी हुलिया जो है वो सजाए नहीं रखा था, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई थी। लेकिन अब्दुल हबीब भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ कुछ मोटे मोटे से काम दावत इस्लामी के बताए कि आप इन कामों को करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन कामों को किया, अब्दुल हबीब भाई ने बड़ी अप्रिशिएट किया, बड़ी मोहब्बत के साथ फिर से करीब लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दावत इस्लामी की कई मजालिस को अल्हम्दुलिल्लाह देखने का मौका मिला। बयान करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल नहीं करवाई, सिर्फ दीनी तालीम तक ही महदूद रखा, अगर दीनी तालीम ही दिलवाई, तो हमारा बच्चा दुनिया में कोई मकाम नहीं हासिल कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है हमारे माशरे के अंदर। अगर बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है और फिर साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत हासिल है कि मैंने दीनी तालीम भी हासिल की, दुनियावी तालीम भी हासिल की, बिज़नेस भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जहन दिया, हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई ने जहन दिया, साथ आखिरत का बिज़नेस भी कर रहे हैं। दुनिया में बिज़नेस करके यहाँ की इनकम तो हो सकता है कि हम हो सकता है ना खा सकें, हमारी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के चले जाएं। अगर हम कोई मस्जिद बनाने में कामयाब हो गए, दावत इस्लामी के तहत चलने वाले मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना और कई शोबाजात हैं, उनके ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो आम लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। उनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन की बात को आगे पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना हम मिलकर इन मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना और दीगर दावत इस्लामी के मदनी कामों में अपना अपना हिस्सा मिलाएं। मदनी कामों के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मैं आप तमाम इस्लामी भाइयों से बिलखुसूस मदनी चैनल के नाज़रीन से ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि आज भरपूर दिल खोलकर हमारे साथ ताउन कीजिए और इन यूनिटों के ज़रिए अपने लिए जन्नत कमाइए। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकतें दुनिया में भी अता फ़रमाए, आखिरत में भी अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। MashaAllah. Again, another Madani that you've seen that the what he's giving towards the Deen of Islam and the efforts that he's providing. Again, like we said, we've seen so many Madanis today that have come on Madani channels that they've graduated from our Jamiatul Madinas, but they're providing a service. We're coming towards the end of the silsila. Alhamdulillah, the telethon that was today, it was for the wages of Madrasatul Madina and Jamiatul Madina. You, just because the silsila is finished now, don't think that you cannot continue to donate. You can continue to donate. The WhatsApp number is at the bottom of the screen. You can go on to www.dawatislami.net. In your localities, wherever there is a Dawat Islami building, a Fazana Madina, a Madrasatul Madina, or a Jamiatul Madina, or even a Darul Madina, you can go there and donate in this good cause. As Haroon Bhai mentioned before the break, you can set up a standing order so that continually, you know, you're busy in life and busy in work, but every month, every day, every week, something goes from your bank account into this good cause so that it becomes in that bank account what you need. I pray to Allah Azza wa Jal that all the people that have donated today, may Allah Azza wa Jal accept the donations. Ameen. Ameen. May Allah Azza wa Jal give us all the ability to spend in the way of Allah Azza wa Jal. And whatever jaiz, naik, intention the money was donated for today, may Allah Azza wa Jal accept that and make all of the jaiz requirements for them. If it is better for them that them jaiz requirements are not to be given, then may Allah Azza wa Jal give them patience. May Allah Azza wa Jal give us all the tawfiq and ability to attach ourselves to the mahol of Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal give us all the ability and tawfiq to travel in the Madani Qaflas, fill in the Madani Namat cards and fulfill the mission of Dawat Islami
کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے یا رسول اللہ. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا.